We know you're busy and that you can't always find the time to tune in live to the Daily Breakfast Show. So we've handpicked the very best of this past week's news, and together with our show sponsors MB Crusher, we're delighted to bring you the Weekend Wrap. In this week's episode, we meet a big red cat. We take a closer look at the labradoodle of the heavy plant world, and we get a unique perspective on a US stadium demolition. All that and more on the Weekend Wrap. We have an unwritten rule here on the Breakfast Show that says we never feature videos that include foreign or non-English language. We're aware that a lot of people watch this show on a mobile device and the subtitles are virtually impossible to read on such a small screen. But rules are there to be broken, and when Liebherr rolls out a new video featuring a big demolition rig, we're more than happy to dispense with the rulebook, just for a minute or two. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à la démolition du dernier bâtiment du site Sofrilog. Donc l'abattage va se faire à l'aide de la 950. Dans cette configuration-là, nous sommes donc 16,50 m de hauteur de travail avec la capacité de portance d'un outil de 5 tonnes. Nous avons remarqué une diminution de consommation de carburant par rapport à l'ancienne génération qui était la 944. Au niveau de la puissance, oui, il y a beaucoup plus de puissance que ce qu'on avait avant. C'est une pelle qui est très bien insonorisée, très confortable. On peut passer toute la journée, faire 8 heures de travail dessus et on descend tranquille, comme si on avait fait qu'une heure ou deux dessus. En fait, on n'est pas fatigué. Et puis avec la cabine inclinable, bah voilà, on est vraiment au top, quoi. Cette pelle est très facile d'utilisation avec ses manipulateurs électroniques. Et surtout son écran tactile qui est très pratique et très facile à utiliser. Là, ce que l'on apprécie, c'est la fluidité. C'est une machine avec laquelle on peut réaliser tous les mouvements très vite. Et ce que nous apprécions, c'est également l'adaptabilité des équipements. Et par exemple, sur cette machine, donc, nous avons tous nos outils qui sont interchangeables avec ceux de la 946. Nous sommes partenaires de Liebherr France depuis de nombreuses années et donc le suivi effectivement et la réactivité des équipes de Fontenay ont toujours été présentes. Alors ça fait une quarantaine d'années que je suis dans le métier. J'ai passé un petit peu par tous les métiers entre la démolition et le travaux publics. J'ai toujours eu des Liebherr depuis que j'ai commencé à conduire à 18 ans. Et aujourd'hui, sur cette gamme-là, on est vraiment arrivé au top de la pelle par rapport aux anciennes générations et toutes les pelles que j'ai conduites aujourd'hui, quoi. Now, I realise that The Big Red Cat sounds like the name of a children's book, but it also sounds like a perfectly good reason to visit Switzerland. Check this out.
All the latest news, views, video and comment from the demolition and construction industry. Live and interactive each weekday morning at 10 AM GMT. Tune in, take part on The Breakfast Show, live. It's that time of year when we all start to look at ourselves in the mirror and regret the overly indulgent Christmas that has buried our beach bodies under a thick layer of what I prefer to call insulation. The holiday season is fast approaching and we will soon be packing our buckets, spades and questionable swimwear and heading for the beach. And I think we'll all be hoping that a case machine was on that beach just before we got there. At the top of the show, I promised you something a bit, how shall I put this? Something a bit unusual. If you're watching this show, you almost certainly know your plant and equipment. You know what a dozer is. And if you're anywhere near as old as me, you'll probably have a pretty good idea what a scraper is too. But have you ever heard of a scrape dozer? Nope, me either.
So, you've done the hard part. You've carefully lifted out the central span of a bridge over a river. But what happens to the remaining pillars? Well, you're about to find out.